Ida? Yes, sir. Okay, thank you. So, like yesterday, we just saw this Reynolds analogy, right? So, Reynolds analogy is nothing but Reynolds analogy is widely applied for highly turbulent flow, wherein they ignore the transport phenomena that is happening in the laminar sublayer. That's an important concept. அதனால they took only the turbulent region மட்டும்தான் எடுத்துட்டாங்க, where average velocity is v bar, average temperature is T bar, and average concentration is Ca bar. And so yeah, average concentration is Ca bar. And what is the velocity happening at the wall? V is equal to 0, and at the wall T is equal to Tw, and at the wall concentration is Cai. So another driving force in the they are writing in terms what is the generalized transfer coefficient? It's nothing but flux divided by driving force. So flux for momentum transfer, it is shear stress or momentum flux, that is tau, and flux for heat transfer is q, and flux for mass transfer is Na. And driving force for momentum transfer is that is the momentum concentration at the bulk minus momentum concentration at the wall. Momentum concentration at the bulk na rho into V. முன்னாடி first classல பார்த்தோம், right? அதே மாதிரி heat concentration at the bulk is nothing but rho Cp T bar, and heat concentration at the wall is nothing but rho Cp Tw. அதே மாதிரி mass concentration at the bulk is Ca bar, இது வந்து Cai, right? So இதெல்லாம் substitute பண்ணீங்கன்னா you will get and we know that see you have to express all this momentum flux in terms of transfer coefficients, individual transfer coefficients. So transfer coefficient for momentum transfer is friction factor, இதுக்கு heat transfer coefficient, அதுக்கு mass transfer coefficient. So how tau and friction factor are related? Tau is equal to f into of rho v square, or f into rho v square by 2. அதே மாதிரி heat flux, how it is related to heat transfer coefficient? Q is equal to h delta T. I mean mass transferல Na is equal to K into delta C. So you write all this fluxes in terms of their coefficients, So you write in terms of F here, you write in terms of H here, you write in terms of K here, right? You get this, right? And the important part of this analogy is all transport, the momentum transport and heat transport and mass transfer are same. Okay, all should be equal. So another eta for momentum transfer, eta for heat transfer, eta for diffusion, mass transfer, everything is same. That's the important concept. So another V into F by 2 is equal to H by rho Cp is equal to K. So இதான் ஆக்சுவலா ரெனால்ட்ஸ் அனாலஜி, பட் இதை நம்ம நிறைய ப்ரெசென்டபிள் ஃபார்ம்ல கொடுக்குறோம் பை ரைட்டிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர். ஸோ அதுதான் நம்ம in terms of dimensionless number na you do some alterations. So f by 2 by h by rho c pv is equal to k by v. So நான் dimensional numberல எழுதிட்டேன், பட் என்ன இல்லைன்னா I have to give some name to it, right? அதுக்கு தான் நம்ம we'll define what are all the dimension. Prandtl number in heat transferல Prandtl number, Nusselt number. Mass transferல Schmidt number, Sherwood number. Prandtl numberல எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிஃபைன் பண்றோமோ மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல ஸ்கிமிட் நம்பர், இதுல நசட் நம்பர் எப்படியோ ஷெர்வுட் நம்பர். அண்ட் ஒன் டிவைட் அண்ட் இட்ஸ் a combination of 3 dimensionless number. பார்த்தோன்னா h by cp rho, which is nothing but Stanton number for mass and Stanton number for heat. Okay, it's a Stanton number for mass. Clear this drawing. Yeah, Stanton number for mass and Stanton number for heat na Nu by Re into PR. Stanton number for mass na
NU என்ன parallel number, Sherwood number divided by Prandtl number க்கு Schmidt number, SH by SCRE. So இதான் Reynolds analogy, right? So this this is applied for highly turbulent flow. If the flow is not highly turbulent, then we have proper analogy called Kolbe analogy, which includes laminar sublayer. So when we want more accurate results, when the flow is not that highly turbulent, when the boundary effects are appreciable, so the transport within the boundary need to be considered. Then we have to analyze into two sections. One is what is the transport that is happening within that boundary layer, and transport happening beyond the boundary layer. Transport happening beyond the boundary layer is nothing but the bulk region. Transport happening within the boundary layer is nothing but the boundary layer region, right? So அதுக்கு தான் நம்ம where velocities will vary, temperature will vary, and concentration also will vary within the boundary. So அதுக்கு தான் இந்த terminology இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க மேல. Velocity, temperature, concentration க்கு எங்க at the wall na velocity at the wall is 0, temperature is TW, this is CA. Boundary layer la V delta, T delta, CA delta, bulk la V bar, T bar, and CA bar, right? So now we'll see how this Kolbe analogy is worked out. Sorry, Prandtl analogy is being worked out. Prandtl, you are adding one more section here, which is nothing but here. You are adding one more section here, which is the dotted lines, which is nothing but the boundary layer, right? So நம்ம already defined பண்ணிட்டோம். What are the nomenclature at the wall, boundary layer, and bulk, right? So in case of, okay, in the laminar sublayer, the transport is by molecular mechanism. So what is, I told you, you will divide into two sections. One is what is happening within the boundary layer, what is happening beyond the boundary layer. So within the boundary layer, it happens only by molecular mechanism. Molecular mechanism na laminar flow, conduction, diffusion. So we have all the basic laws. First, நம்ம analogy begin பண்ண போதே first நம்ம அதுதான் discuss பண்ணோம், right? We just spoke about this. எடுத்த உடனே இதான் பேசணும். Momentum transferல tau is equal to Fourier's law, Fick's law, and we wrote it in a ஒரு generalized formல எழுதிட்டோம். Tau is equal to mu நம்ம போடல. என்ன போட்டோம்? Mu into dV by d, the mu the kinematic viscosity into d by dz of rho v போட்டோம். அதே மாதிரி இத ஹீட்டுக்கு Q is equal to K போடல நம்ம minus alpha thermal diffusivity கொண்டு வந்துட்டோம். Rho CPT by dz இது, ரைட்டா? So அதுதான் நம்ம it's applicable for laminar flow. Whereas turbulent flow க்கு Reynolds analogy இருக்கு. Reynolds analogy is also good. It's correct way, but it will analyze, it's valid only for turbulent flow, highly turbulent flow. When the flow is not that highly turbulent, when the boundary effects are appreciable, which cannot be ignored, then we have to go in for Prandtl analogy. So Prandtl analogy la, we have to divide this into two sections. So case one, from 0 to delta, that is Z direction la 0 to delta. 0 na at the boundary, delta na till the thickness of the boundary layer. What happens? It happens only by laminar flow. It happens only by molecular motion. So already we have developed this equation. What is this? Tau is Q. Tau is equal to minus mu into d v delta by dz. நம்ம already derive பண்ணோது first unit, first page liye. And the Q is equal to minus alpha into d by dz of rho Cp dt, and Na is equal to minus d dCA by dz. Or momentum flux, tau is equal to mu into ஒரே நிமிஷம் இருங்க. So when the thickness is இது வந்து generalized form, right? So but we are defining a thickness of delta, right? So அப்போ
see, it's a conduction through a plane wall na enna equation varum நீங்களே படிச்சிருப்பீங்க ka delta t by x கரெக்டா அதே மாதிரி தான் இங்க ஸோ இதுல என்ன வருது மொமெண்டம் ஃப்ளக்ஸ் மியூ இன்டு ரோ வி டெல்டா பை டெல்டா அது மாதிரி ஹீட் ஃப்ளக்ஸ்க்கு என்ன வரும் ஆல்பா இன்டு ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு புரியும் we have to just look into the sections between this and this அவ்வளவுதான் இது மட்டும் தான் பார்க்கணும் இந்த ஏரியா from the wall to the boundary layer from the wall to the boundary layer இதுல என்ன டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் wall to the boundary layerல v delta minus 0 தான் ரைட் இதுல என்னது t delta minus tw இதுல என்னது ca delta minus cai ரைட் இது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் we are doing the analysis only in the within the boundary layer so அப்போ tau is equal to mu into rho v delta தான் driving force rho v delta at the boundary minus rho into v at the wall is 0 so another whole term becomes 0 right by divided by what is the overall thickness delta right அடுத்தது பாருங்க அப்ப heat flux என்ன alpha into what is the driving force rho cp t delta minus rho cp tw அதான் rho cp காமனா வச்சுட்டு t delta minus tw by delta அது மாதிரி delta அது மாதிரி இது mass fluxக்கு என்ன வரும் na is equal to diffusivity d into what is the concentration at the bulk at the boundary ca delta minus cai divided by delta ஓகேவா இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் 1 2 3 இது ஜெனரலைஸ்டு ஃபார்ம் when I apply it to the boundary starting from 0 to delta I'll get this form right momentum flux will be mu into what is the momentum concentration at the boundary rho into v delta what is the momentum concentration at the wall it's 0 because velocity becomes 0 divided by the overall thickness of the region delta. I mean, heat concentration at the boundary minus heat concentration at the wall. Heat concentration at the boundary is rho Cp T delta. Heat concentration at the wall is rho Cp Tw. Right? Divided by delta. The concentration of the species at the boundary is Ca delta. Concentration of the species at the wall is CAI. So D into CA delta. So the equation 1, 2, 3, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And I will be using it. Okay. இப்போ yeah. So இதான் நான் explain பண்ணியிருக்கேன். 0 to delta minus mu v delta minus 0 to minus delta. So minus cancel ஆயிடும். அதாவது you are applying for a particular இது limits. கரெக்டா 0 to delta வரைக்கும் நம்ம apply பண்றோம். Okay, so now for the case 2 for the turbulent core it is for z greater than delta என்ன இருக்கும் உனக்கு ஃபுல்லாவே turbulent section ஆயிடும் அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம derive பண்ணிருக்கோம் in terms of general heat transfer coefficient so eta for heat transfer is equal to eta for momentum transfer so இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிருக்கோம் q by rho cp t bar minus tw the driving force என்ன வரும் T bar minus T delta. அதுல என்ன வரும் tau into rho into V bar minus V delta. அதே மாதிரி for mass transfer and momentum transfer equate பண்ணும்போது NA divided by flux divided by what is the driving force CA bar minus CA delta. இதுல tau divided by rho into V bar minus V delta. Okay, hope you are following this, right? இது வந்து முன்னாடியே நம்ம பார்த்திருக்கோம். Right? See, general transfer coefficient is nothing but flux divided by concentration gradient, concentration difference. This is heat kana concentration difference. This is momentum kana concentration difference. I'm just equating heat with momentum and mass with momentum. Right? So equation 4 and 5 I'm getting. So now consider 1, 2, 3 to get relationship between heat and momentum. So heat in the equations
the 1, 2, 3 in terms of delta எழுதுங்க. In terms of delta. So delta is equal to mu by tau into rho v mu. See, delta is equal to here பாருங்க. So delta is equal to kinematic viscosity by tau into rho v delta னு வருது. இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எழுதிருக்கேன், மாடிஃபை பண்ணி in terms of delta எழுதுறேன். in terms of delta எழுதுறேன், ரைட்டா? அப்ப என்ன வரும்? delta is equal to mu by tau into rho v delta. அதே மாதிரி இங்க என்ன வரும்? delta is equal to alpha by q into rho cp ts minus tw. Delta is equal to d into ca delta minus cai divided by na. So இதுதான் நான் I'm writing equation 1, 2, 3 in terms of delta, right? So in terms of delta எழுதிட்டா equation 6 எனக்கு வருது. First நான் momentum heatயும் equate பண்றேன், momentum and heat. So I get tau and q here. இதை நான் கொஞ்சம் இது v, இது kinematic viscosity by thermal diffusivity என்னது? It's nothing but Prandtl number, right? Prandtl number. So இந்த equation இங்க எழுதிறேன். Rho cp ts minus tu by q is equal to rho v delta by tau. The kinematic viscosity by alpha is nothing but Prandtl number. Since Prandtl number is nothing but v by alpha, right? So this is equation 7. Now equation 7, I'm just rewriting it. Equation 7 can be written as T delta minus TW, TW minus T delta and put you bring all the other terms on the other side, right? So minus of rho v delta by tau into Prandtl number. This is rho cp inga vandrum. So this I am writing it as 7a. Nalla nyabam vechukanga. This TW minus T delta and put it. So I'll get minus here. So rho v delta by tau into PR divided by rho cp. This is equation 7a. So idla enna, this equation 7 la I cannot measure the boundary values. Boundary layer is an imaginary layer, right? Turbulent core la enak measure பண்ணலாம் ஈஸியா, wall la enak measure பண்ணலாம், but boundary layer it's like an imaginary layer that like another number dotted up போடுறோம். We cannot measure some exactly, we cannot say this is the boundary layer. So now we have to eliminate the boundary layer values like T delta eliminate பண்ணனும், V delta eliminate பண்ணனும். So அதுக்கு என்ன பண்றோம்? Eliminate intermediate values of T delta and V delta. So equation 4 நீங்க உல்டா பண்ணிக்கங்க. equation 4 இருக்குல்ல, இத உல்டா பண்ணுங்க. உல்டானா reciprocal பண்ணுங்க. So அப்ப என்ன வரும்? T bar rho cp T bar minus T delta by Q is equal to rho into V bar minus V delta by tau, right? இப்போ நான் இந்த டயகிராம் திருப்பி இங்க வரைஞ்சிருக்கேன். இது TW, இது T delta, இது T bar. என்கிட்ட என்ன இருக்கு? எனக்கு எதை எலிமினேட் பண்ணணும்? T டெல்டாவை எலிமினேட் பண்ணணும், ரைட்டா? ஸோ இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு? T மைனஸ் T டெல்டா இருக்கு. அதை நான் இந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி பண்றேன்னா, எனக்கு இதான் வரணும், இது சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. T மைனஸ் T டெல்டா. இதை நான் என்ன பண்றேன்? T மைனஸ் TW பிளஸ் TW மைனஸ் T டெல்டா. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா TW கேன்சல் ஆயிட்டு என்ன இருக்கும் மீதி? T பார் மைனஸ் T டெல்டா தான் இருக்கும். ஸோ ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ரிமைன்ஸ் த சேம். So I'll just add and subtract with TW. Add and subtract with TW to eliminate T delta. So enna pandra, I am writing this is T bar minus TW plus TW minus T bar. Idu edittu inga rho delta V bar minus V delta nu edidren. Apra ida just rearranging. Rho into Cp by Q into T bar minus TW plus rho into Cp by Q T bar minus TW is equal to rho by T bar into V minus. So இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணி வச்சோம். இன் டர்ம் 7a. 7aல TW minus T barன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, இங்க இருக்கு பாருங்க. TW minus T delta is equal to minus rho V delta by tau. So you substitute for TW minus rho CPயும் இருக்கு. Rho CP, right? So இந்த டேர்முக்கு ஃபுல்லா நீங்க you substitute from equation 7a பண்ணீங்கன்னா I'll get
and பண்ணிட்டு மைனஸ்ல வரும் அந்த டேர்ம், அது அந்த சைட் கொண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடுங்க. ஸோ அப்போ rho Cp by Q into T minus T bar is equal to, ஸோ இது இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கும் இங்க. இதை வந்து இது மைனஸ்ல வரும் இந்த டேர்ம். ஸோ அதை ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொண்டு போயின்னு பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு ஆல்ரெடி, ரோ பை டவு வி பார் மைனஸ் விடபிள்யூ இது இருக்கு. பிளஸ் இதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணா மீதி இருக்கிற டேர்ம் இது பி பை டவு வி டெல்டா இன்டு பிஆர். உங்கள்கிட்ட நோட்ஸ் கையில இருந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ or I am taking P by delta common, so V bar plus V delta into PR minus 1, or rho Cp by Q into T bar minus TW is equal to P V cap by delta into 1 plus Vs by V into PR minus 1, right? Equation 8. இப்போ write in terms of the transfer, நம்ம heat flux by you write in terms of the transfer coefficients. So Q can now transfer coefficient H into delta T. Delta T is nothing but T bar minus TW. Turbulent தான் எழுதுறோம் இப்போ. அதே மாதிரி tau என்ன வரும்? So we know that tau is equal to F into half rho V square, right? Or tau is equal to F into rho V square by 2. So already என்ன இருக்கு? அதான் அது நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா, so tau is equal to F into V by 2, right? In terms of friction factor. So ஏன்னா முன்னாடியே tau இந்த டேர்ம்ல P into V இருக்கு ஆல்ரெடி. இதுல P into V ஆல்ரெடி இருக்கு. சரியா? இது கேன்சல் ஆயிடும். கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கும்? F into V by 2 தான் இருக்கும். So rho Cp by rho Cp இந்த Q பைல என்ன போடுவோம்? H into delta T. delta T இது ஒன்று கேன்சல் ஆயிடும். So rho Cp by H is equal to, இங்க என்ன இது இங்க என்ன ஆயிடுது? PV by tau பைல 1 by F into V by 2. So மீதி இருக்கிற டேர்ம்ஸ் உள்ள, ரைட்டா? ஒன்றும் இல்லை, இந்த Qக்கு பைல you're writing bringing transfer coefficients, heat transfer coefficients, இதுல friction factor கொண்டு வரும். So equation 9 வந்துருச்சு. Okay, so the equation 9 திருப்பி rewrite பண்றேன், நான் reciprocal பண்றேன். H by rearrange பண்ணி எழுதுறேன். இந்த V-யும் அங்க கொண்டு போயிடுறேன், ரைட்டா? இந்த V அங்க கொண்டு போயிடுறேன், ரைட்டா? reciprocal பண்றேன். அப்ப H by rho CPV is equal to F by 2 into divided by 1 plus V delta into PR minus 1, right? So now என்ன இப்போ I have to write in dimensionless number. So or left hand side நம்மளுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நம்ம derive பண்ணிட்டோம். Stanton number, it's a ratio of Nusselt number divided by Reynolds number into Prandtl number. அதான் Stanton number for heat. So இப்போ right hand sideல இருக்கிறது நம்ம we have to write in terms of dimensionless number. So அதுல still நம்ம V delta இன்னும் தெரியல எனக்கு, எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். T delta eliminate பண்ணிட்டோம், பட் V delta இன்னும் eliminate பண்ணல. It's very difficult to measure it. இப்பதான் நம்ம ஒரு யூனிவர்சல் பிளாட்னு ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருந்தாங்க, அதை நம்ம அசியூம் பண்றோம். We assume the value of the universal plot. According to universal plot in the laminar sublayer, அது நீங்க டீடைல்டா நம்ம போக வேண்டாம், நம்ம லிட்டரேச்சர் ரிவ்யூ எடுத்து பாருங்க. நானே 2-3 பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். யூனிவர்சல் பிளாட் ஃபார் பவுண்டரி லேயர் அனாலிசிஸ் போட்டீங்கன்னா நிறைய வரும். இது வந்து the velocity dimensionless formula describe பண்றேன். writing it as U plus is equal to Z plus. அதாவது he says that universal plotல the laminar layer ஓட dimension thickness வந்து 5 அப்படின்னு சொல்றாங்க. Z plus is equal to 5, right? So அப்ப U plus எப்படி define பண்றாங்க? U plus is nothing but a dimensionless form of velocity. So I divide one velocity by other velocity. One is the mean velocity, இன்னொன்று is the velocity at the wall. So velocity at the wall is nothing but root of tau W by rho, because நீங்க இதுல இருந்தே derive பண்ணிக்கலாம். We know that tau W is of F rho V square. So இதுல இருந்து
velocity at the wall, that is u, that is, it's called as friction velocity. U tau is equal to root of tau w by rho. Okay, it's nothing but for dimensionless velocity. Dimensional velocity, one of the mean velocity in the numerator, one of the velocity at the wall. So you have u delta divided by tau w by rho. So இதோட வேல்யூ நான் 5 எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அந்த thickness of the laminar sublayer is 5 according to a universal plot distribution. So in the left hand side of 5 எடுத்துட்டேன்னா, so v delta divided by tau w by rho, or v delta is equal to 5 into tau w by rho. நம்மளோட aim என்ன? We have to eliminate v delta. And from equation 9, so in the equation 9 வந்து இங்க இருக்கு. So the v delta by v க்கு பைல நான் என்ன போடுவேன்? இங்க v delta by v க்கு பைல from equation 9, tau by rho is equal to f v square by 2, or v delta is equal to the root of tau w by dou க்கு பைல I can substitute as v bar into f by 2. So இந்த ஈக்குவேஷனை இது பண்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல, இதைதான் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். ஓகே, tau w by tau by delta க்கு பைல நான் I'm just substituting this, right? So f v bar into root of f by 2. Notes எடுத்து பாருங்க, உங்களுக்கு it's not complicated, it's very just simple straightforward substitution now. So our v delta is equal to 5 into அதான் இதுக்கு பைல நான் instead of this I'm substituting as v bar into root of f by 2, or v delta by v is equal to f into root of f by 2. So in the v delta by v எங்க வருதோ அதுல நான் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவேன்? f into 5 into root of f by 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். ஸோ இது எங்க வருது? இது ப்ரீவியஸ் பேஜ்ல ஈக்குவேஷன், இந்த ஈக்குவேஷன்ல v delta, இந்த ஈக்குவேஷன்ல v delta by v க்கு I'll be substituting as 5 into root of f by 2, right? So this number I know is nothing but Stanton number. This f by 2 is another dimensionless term. So if I have to rearrange this term to get one more dimensionless number. So in the equation, so STH is equal to f by 2 divided by 1 plus 5 root of f by 2 into Prandtl number minus 1, right? Prandtl number minus 1. So this is Colburn analogy. This is called Prandtl analogy. Reynolds analogy பார்த்துட்டோம். Reynolds analogy la STH is equal to f by 2 தான் வருது. அது only turbulent core, right? இப்போ Prandtl analogy la STH, Stanton number for heat, is equal to f by 2 divided by some term is coming, 1 plus f into root of f by 2 into PR minus 1 வருது. இதே மாதிரி நீங்க you are equating momentum with mass பண்ணீங்கன்னா I'll get Stanton number for mass STD is equal to f by 2 into 1 plus 5 root of f by 2 into Schmidt number minus 1. அதுல Prandtl number minus 1 பைல இதுல என்ன வரும்? Schmidt number minus 1. இதுல Stanton number for heat க்கு பைல Stanton number for mass f by 2 வரும், 1 plus 5 root of f by 2 வரும், Prandtl number க்கு பைல Schmidt number SC minus 1. So இதுல suppose when Prandtl number is equal to 1 and Schmidt number is equal to 1 பாத்தீங்கன்னா, so 1 minus 1 0 ஆயிடும், right? அப்போ entire this term becomes, this entire 5 into root of this thing becomes 0. So it reduces to Reynolds analogy. Prandtl analogy reduces to Reynolds analogy when Prandtl number is equal to 1 or Schmidt number is equal to 1, right? So இதான். So இது Reynolds analogy பார்த்துட்டோம். Prandtl analogy ஒரு வாட்டி just notes எடுத்து பாருங்க. நான் இப்போ I think yesterday I sent to Jiva, I think he has circulated. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், earlier notesல இல்ல, இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்.
Those who are more interested, they can just type universal plot distribution. Okay. So அந்த analysis படி velocity dimensionless formல எழுதுறேன். ஒன்னு வந்து velocity of the fluid in the within the laminar sublayer, right? இன்னொன்னு வந்து velocity at the wall, right? So அது எப்படி இது வந்து இதோட யூனிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஆல்சோ கெட் மீட்டர் per செகண்ட். இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க, ரூட் ஆஃப் மீட்டர் ஸ்கொயர் per செகண்ட் ஸ்கொயர் வருது. ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் மீட்டர் per செகண்ட். ஸோ மேலேயும் மீட்டர் per செகண்ட், ரைட்? we just use this relation, அவ்வளவுதான். relation between tau w and frictional factor. Tau w is equal to half rho of f rho u square. ஸோ அந்த இதுபடி, அந்த தியரி படி நீ வந்து பவுண்டரி லேயர் திக்னஸ் ஓட வேல்யூ 5ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால தான் இங்க u பிளஸ் ஓட வேல்யூ 5ன்னு வச்சுட்டு we are trying to eliminate v delta, அவ்வளவுதான். So v delta we are trying to write in terms of known quantities. 5 into root of tau w by rho வருது. Tau w you write in terms of f. இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா so you can tau by rho. So இங்க பாருங்க, tau w by rho, இந்த rho இங்க கொண்டு வந்துருங்க. Tau w by rho is equal to f v square by 2 வரும், ரைட்டா? ஸோ அதுதான் நம்ம பண்றோம். ஸோ அண்ட் தென் ஸோ இங்க வந்து டவு, இங்க வந்து நீங்க இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா, டவுக்கு பதிலா அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் டேர்ம் v delta is equal to 5 v bar into root of f by 2. Okay, so I think I'll stop here. நான் ஈவினிங் கிளாஸ் டைமிங் சொல்றேன் உங்களுக்கு. மீட்டிங் ஷெட்யூல்டு இப்போ கண்டினியூஸாக ஒரு 9:45 மீட்டிங் இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் டைம் இட் கெட்ஸ் ஓவர். இல்லாட்டி வீல் ஹேவ் இட் டுமாரோ மார்னிங். சரியா? இன்னும் ஒரே ஒரு அனாலஜி இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் கால்பன் அனாலஜி. நான் சொல்ற இந்த இதை நீங்க தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் எடுத்து ஒரு வாட்டி பார்த்து டிரைவ் பண்ணிடுங்க. ரெனால்ட்ஸ் அனாலஜி, பிராண்டல் அனாலஜி, கால்பன் அனாலஜில மூணுல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் 100% வரும் 8 மார்க்ஸ்க்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஃபார் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன், டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஃபார் போஸ்ட் கன்வெக்ஷன், இதுல ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வரும். ஸோ செகண்ட் யூனிட்ல இட்ஸ் அ ஸ்கோரிங் யூனிட். 2 கொஸ்டின் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஒன்னு அனாலஜில வரும், இன்னொன்னு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்ல வரும். பார்ட் சில தான் ஐ லாஸ்ட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃப்ளோர், ஃபிளாட் பிளேட், இல்ல அதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம். சரியா? ஓகே, ஸோ ஹாவ் எ குட் டே. We'll meet again. Right? Bye.